Salve zeradores, tudo beleza galera? Estamos aqui com o Genshim Impact. Eu demoro para fazer o vídeo do Genshim Impact porque precisa, para liberar algumas missões, lógico, agora eu já liberei várias. Você precisa de rank de aventura, melhorar o nível do personagem. Isso aqui galera, ó. Quer ver, ó? Ó, os atributos, eu vim aqui, ó, nos talentos, palpar os talentos do meu viajante. Eu upei também os talentos da Xiangling. Meu Xinkyu tem pouca coisa, tá vendo que ele tá no nível 40 ainda. Então tem alguns personagens. Por exemplo, ó, esse aqui tá no 60, né? Para mim fazer a ascensão dele é só no 35, mas eu fiz a ascensão desse. Fiz a ascensão da Xiangling também, mas daí é só no 35 também. Do Xinkyu tem que matar aquele bicho do cão lá, que é o Oceanite. Bem difícil, galera, bem difícil mesmo. Eu precisava muito de um personagem electro bom. E um Cryo eu tenho, né? E tem a Bárbara aqui, que é minha suporte, né? O Kaia, que daí eu vou usar ele, ó, para fazer a ascensão dele aqui. Só tá faltando algumas coisas, eu vou fazer a ascensão dele. E daí eu vou usar ele lá para enfrentar o Cianite, para fazer a ascensão para esse carinha aqui, ó, Xinkyu. Tem a Lisa. Essa Amber aqui eu fiz uma ascensão dela porque eu precisava de mais um personagem Pyro. Eu só tenho a Xiangling lá. E eu consegui esse personagem aqui, galera, ó, Beidou. Entendeu? A Beidou eu consegui, né, rodando no banner. Então o que eu vou fazer? Eu vou upar a Beidou até o nível máximo que conseguir, porque eu vou precisar dela junto com esse carinha aqui, ó, o Kaia. Eu vou usar ela, o Kaia, eu vou usar minha Xiangling e o viajante, e daí eu vou lá enfrentar aquele bicho para poder upar o Xinkyu e a Bárbara ali. Então a missão que eu vou fazer é essa aqui, ó, Dainsleif, né? Esse aqui, ela é a parte, é o ato 4 daquilo que a gente começou lá em Liyue, que a gente enfrentou lá aquele deus lá no mar. Tá? Então essa parte 4, em busca por Dainsleif. Depois que terminar esse aqui, ó, parte 4, em busca do Dainsleif, a gente vai fazer a missão de interlúdio, tá vendo? Essa aqui, ó, que é uma missão de interlúdio, né? Capítulo de interlúdio, ato 2, daí tem o capítulo de interlúdio, ato 1. Então a gente vai terminar essa do Dainsleif aqui, em busca do Dainsleif. Daí vamos fazer esse, nós iremos nos reunir, daí termina o ato 4 aqui, e depois a gente já pode vir para os capítulos do interlúdio, que tem a parte 1, que é esse aqui, né, a ascensão da câmara de Jade. Quem viu no vídeo passado, a câmara de Jade foi sacrificada para destruir aquele deus lá. Então a gente vai fazer esse, depois fazer a segunda parte, que é esse. Nessa segunda parte a gente já vai estar praticamente lá para Inazuma, que é uma outra região do mapa. O nosso mapa tá assim, galera. Eu já liberei várias partes aqui. Aqui é Mondstadt, embaixo aqui é Liyue. Se eu não me engano é umas ilhas pra cá, ó, tá vendo? É aqui mais ou menos, deve ser essa Inazuma que tem aqui. Mas para fazer isso, vamos fazer umas missões primeiro. Então vamos fazer essa. É para conversar com o carinha aqui, ó. Ah, honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways,
Oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. Então vamos lá falar com o ferreiro. Então galera, daí eu consegui rodando nesse banner aqui, ó. Tá vendo? Nesse banner aqui. Nesse banner eu perdi meu 50-50, galera. O que eu rodei no banner da Rotal pra tentar ganhar ela, que eu precisava de um personagem pyro bom, né? E isso não deu, galera. Tentei na Elan também não deu, daí eles me deram esse aqui, ó. Quer ver, ó? Personagem que eu perdi meu 50-50. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é um personagem 5 estrelas, mas eu perdi meu 50-50 pra ele, ó. Esse aqui, o Tignari. Eu perdi meu 50-50 pra esse cara aqui. Ele é um personagem dentro, né? Não sei se ele vai ser bom ou não. Não sei nem. Eu nem tô na região de Sumeiro pra pegar algumas coisas pra upar ele, entendeu? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu ganhei esse carinha aqui, ó. E ganhei essa guria aqui também. A Niwang. Até a constelação aqui, ó. Eles deram umas 3 vezes pra mim. Umas 3 vezes a Niwang. E daí ganhei a Beidou, que também ganhei. Eu rodei 3 tiros de 10. E daí ganhei a Beidou aqui, ó. A Beidou até. Ganhei lá 3 vezes. Eu ganhei, ó lá. Até. Então vamos ali falar com o ferreiro. What? You need something? Here, I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too, then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Charles está ocupado. Olha lá. Pergunte ao Charles informações a respeito. Tá, só que tá dizendo que o Charles está ocupado. Possivelmente deve ter alguma missão. É por causa disso aqui, ó. Ei, lasqueira. Vou ter que fazer essa missão aqui, ó.
Today's recommendation is the steak. Mondstadt welcomes you. Dainsleif? Of course they're flowers. Take a seat.
This is Fatui territory, you hear? A reward on the road. Bem difícil achar, galera, credo. Tudo escondido o bagulho. Faltando mais um. Será que tá em cima daquele castelo ali? Não tô vendo nada. Acho que é só na região das casas. Tá, vamos continuar explorando essas casas. Olha que uma coisa brilhando. Ah, aquela flor. Os caras esconderam bem. Tá lá, ó. Um baú. I'll keep this close. Um baú ali, ó. Ó, galera. Que tal do cartazinho? Tá só um. Isso aqui tá dentro disso aqui. Nessa casa aqui. Nada aqui. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. É outro, mas serve também. Só que não é isso. Baúzinho. Pelo menos serve no secretário dos baús, né? Pelo menos. Tá, e agora? Onde é que
será que vai estar? Pela lógica tá em cima do telhado, né? Todos eu peguei em cima do telhado. Nada. Credo. Tem nada aqui. Aqui eu já vim daqui, eu acho. Olha, tem uma coisa brilhando, peraí. Não. Droga. Alguma coisa certo, vocês... Florzinha, né? Será que não tá em uma dessas torres aí? Um baú aqui, né? I'll keep this close. Nada. Pode ser que esteja na muralha aqui também, né? Ó, não tô vendo. Aparentemente eu não tô vendo nada. Nada. Não tem nada piscando. Oh, o baú, galera. Pelo menos eu tô vendo os A baúzinhos, reward on the né? road. Eu tô vendo aqui em cima porque pode ser que o negócio não tem nada. Ó, tem uma coisa piscando em cima daquele telhado lá, tá vendo? Não tem nada a ver. Tem nada, mas que porcaria. Onde é que tá o último? Ai, eu vou achar. Não é possível que não vai achar o negócio. Onde ele tá dizendo pra ir? Peraí. Ele tá dizendo que é no miolo das casas. Tá, vamos ver. Sobe aí. Assassin's Creed. Sobe aí no bagulho. Cadê? Onde que tá? Aparece. Possível que eu não... tem aqui. Eu já vim 200 vezes aqui. É que algumas coisas que eu piscando porque é uma florzinha. Não é necessariamente o que a gente está precisando. Só estiver no chão alguns cartazes. Será que não está no chão o último? Pode ser, né? Porque faz sentido. Eles não iam deixar todos exatamente em cima da casa. Iam deixar algum para dificultar, mas ainda estaria no chão. Tô vendo nada piscando. Nós vimos naquela torre ali, vimos, né? Nós vimos nessa torre aqui. Vimos, mas é um burro mesmo. Ah. Onde é que tá o negócio? Sobe aí, o inútil. Não.
casa. Aquelas casas aparentemente não tem nada. Se tiver no chão. Não tô vendo nada no chão. Atrás daquela casa ali? Não tem nada. Uma florzinha. Um gato. Pelo menos eu pego uns ovos pra fazer um omelete aqui, né? Tá pra lá. Oh, ali um cartaz ali, ó. Será que é esse aqui? Aqui, galera. Nossa, tá bem. Fechou. Será que esse aqui já desocupa? Onde é que tá o... Na verdade, eu não sei nem onde está aquele Charles, que falou que o Charles estava ocupado. Não sei nem uma ideia onde está o Charles. Ó, aqui tem uma missão aqui, galera. Você clica aqui, ó. Posta. Só que tem que ser bem rápido, ó. Você vem aqui, ó. Só que eu não sei como é que você faz aqui. Acho que é assim, ó. Droga. Tem um segredo aqui, galera. Quer ver, ó? Droga. Como é que faz? Tem que pegar um personagem alto, mas eu não tenho personagem tão alto assim. Ah, entendi, galera. Só que tem que ser bem rápido. Tem que usar o... Você tem que usar um impulso aqui, ó. Já. Não. Você não pode ter pressa nesses puzzles aqui, senão você não faz eles. Não, 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 não. Não, perdi, galera. Não, quase conseguindo o negócio. Cadê? Vamos pegar a missão aqui. Pronto, agora o Charles, viu? Ó. E daí eu agora desocupo a missão. Tá vendo? Ó, vou desocupar a missão. Tudo isso aqui eu fiz pra quê? Pra desocupar, caso você tenha feito essa cagada que nem eu, pra gente desocupar essa missão agora. A gente pode fazer a missão do Dainsleif lá. Cagada, né, galera? Lasqueira,
Não, não. Sobe aí, cara. Ah, eu desisto. Vamos upar mais um pouco a nossa Beidou. 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 If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Eu tô upando bastante, Beidou. Porque você vai ter que matar o cianide pra mim, né? Entendeu? Você vai conseguir matar o cianide, mas você vai ter que fazer par pra gente ter item pra upar o Shinkyu e a Bárbara lá. O cianide é o cão chupando manga. O pior dele é aquele dragarto primordial lá, né? Nossa. Aquele é terrível, né? Ah, agora eu liberei o Charles. Agora é só falar com o Charles. Aqui, ó. Vamos fazer essa missão no Dainsleif. Só que deu zica, né, galera? O Charles estava ocupado e a gente teve que desocupar ele, né? What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just to drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master D-Luke's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's D-Luke for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today, too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Bate é o segundo andar da taverna. Ó, capítulo 1, ato 4, prelúdio. Depois, aqui, ó. Ó, capítulo 1, ato 4. A gente vai fazer isso aqui, né? Daí tem o ato 1 do capítulo 1 do interlúdio. E o ato 2, ó. Esse capítulo 2, ele já é lá na Zuma, né? Então não é aqui. Ó, vá até o segundo andar da taverna e espere o próximo corrimão. Ah, é para esperar aqui, galera. Próximo do corrimão. Esperar o quê? Será que tem que passar o tempo aqui? Esperar? Vamos passar um pouco de tempo então? Vai que é pra esperar até de noite, né? Sei, não.
Acho que é pra sentar aqui, né, galera? Come, my friend. Why an adventure? Even if you are a close friend. Ah, é pra esperar aí, mas que diacho. Então já sabe, galera, você tem que sentar ali. Welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. He's really here? Let's go downstairs and have a look. Tá, nós vamos lá então. Cadê o cara? Quem é esse cara? Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Why are you traveling? Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. That's not true, and you know it. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. He was so cold just a moment before. Hyman's got a bad feeling about this. But I will require advance payment. 500 mora, and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? I know everything that I should. Well, answer the question. Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer? I see. Now for my final question. This world has people who gained visions, and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your answer then? I understand. As I thought. You really are similar to her. I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss.
Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? An even more twisted abyssal being. One that commands the Abyss mages. Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to avoid your path. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Uh-huh! We're super duper strong! That manner, it's just like hers. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Caralho, misterioso, né? Esse Dainsleif. Fale com o Patão. Não, não tô com o Patão. Nós vamos ter que estar no domínio? Shame I only get to listen in from the other side of the window and don't get to join in the debate. I'd love to give my 2 cents. Say what? What's up? What's up? Paimon wants in! Recently, all the customers at the tavern have been debating the exact same topic. Who is the strongest fighter in Mondstadt? The strongest fighter? Must be someone who can floor a whole gang of hilly churls with just one punch! Then Paimon nominates you! But anyway, is there like a general agreement in the city on who it is, or...? Expecting people to come to a swift and straightforward consensus in the City of Freedom is like expecting fisherman's toast to drop out of the sky. Everyone's got their own opinion, backed up by a unique set of cherry-picked information. But let's be honest, that's what makes the discussion so impassioned and entertaining. Mainstream opinion is polarized, with most people supporting one of 2 candidates. One is the Dandelion Knight, the other is the Dark Knight Hero. Ooh, Paimon votes for you! But let's go into the tavern and talk to the patrons. Maybe we'll pick up some juicy gossip. Oh, I do envy your life of leisure. But don't mind me, of course. I guess I'll just get back to work. Tá deprimido aí, cara? Então esse aqui, galera, que liberou ali, ó, é uma missão lendária, mas eu não vou fazer essa missão lendária agora. A missão... Entendeu? A gente vai vir fazer a do Dainsleif aqui, ó. Missão lendária a gente faz depois, né? Ó, o Templo do Falcão é um domínio. A gente vai ter que entrar num domínio aqui. Cadê o cara? Ah, tá aqui. Aí, cara, vamos entrar? This abandoned temple does bear some marks of the Abyss. The Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light. Oh, it's nothing. Let's head inside. Mas não tem que tentar esse cara no final, né? Vai, vamos ver o que ele tá recomendando aqui. Bom, galera, vai ganhar umas paradinhas aqui, ó. Poupar nossa Beidu. Vamos. É esse aqui mesmo. Eu não sei, eu vou jogar com a minha equipe atual mesmo.
The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Paimon wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. Explanation. Tomara que não precise de algum personagem elétrico aqui, porque eu não trouxe nenhum. Pelo jeito, acho que não. Disappear! Disappear. Windblade! Oh, caramba. Ring cutter. Só que ele não vai poder usar o fio lá contra o cianídeo. Acho que não vai dar certo o hidro contra o hidro. Por mais que a reação do hidro com o anelo seja boa, eles têm que usar esse tipo de equipe. É bem difícil vencer o... Ai, Barba, cura ele aí, faz uma coisa útil na vida. Mais um baú, vou pegar, né? Gancho do lobo, gancho. Mais amigo. No, my sword. Let me leave you a verse. Meu golpe. Isso aqui só dá pra quebrar com chinqueiro. Agora tá ferrado agora. Bomba do Marita, bomba. O que é isso? Out of the frying pan, into the fire! Bicho inútil. Nada aqui, ó. Às vezes sempre tem alguma coisinha ou outra, mas não tinha nada aqui não. O mago do abismo bem ali, ó. Nossa, são tem dois tipos ainda. Lascou, Time to act. Rain outlines your fate. Protect us. Witness the power of Gua. Carniça.
Mago do abismo do Johnny. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the Abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss, Dane. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Alguma coisa para me pegar aqui? Não, nada. Obreiros. Vamos sair do abismo, então. Let's dance. Vira o cara aqui, mano. Deixa eu vir aqui primeiro. Vamos recuperar. Not in the rain for too long. You'll catch a cold. Sobe aí, viajante. Well, we're in Wolfendom now. Think Dane's waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Lord of Wolvendom, great Wolf King of the North, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. But where do we begin? Are you standing here because of these strange bonfires, Dane? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby. Opa, aqui não. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kinda scary. Let's beat them up first.
Pikachu. Let me weave you a verse. Você vai perder seu. Rain outlines your fate. Disappear! Whew, that's that. Let's go check out that bonfire. Bonfire. O que é isso? Deixa eu ver. Looks like this bonfire's also got something to do with the abyss. É, sim. Então vamos lá ver o outro. Me viram, mas não cai nisso mesmo. And there's another one of those bonfire spells. Looks like the abyss really has been around here. Yikes! Where do these monsters pop out from? Let's clear them out, and quick! Booba, get them! Race you! Have you finished searching? I searched around these parts and found some signs myself, but they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Vamos lá, né? O cara mandou a gente vir aqui. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the dragon of the East had yet to fall, much less come to nest in this place. Huh? But Paimon remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms.
Let's go see what the situation is at those light actuators. Então vamos lá. Dá pra teleportar? Mas vai ficar andando até lá. Look! There are lots of monsters gathered over there. Out of the frying pan, into the fire! Tá, então vamos usar meu poderzinho então. Tá certo. Morreu. Nossa, tem mais mal. Witness the power of Gugwa. May my... With the wind! Oh, Carniço. Vai, Bárbara. Ready, Pula steady, todo mundo, hein? go! Go, Barbara, go! Nice and... Don't hit me! Eu tô me tirando vida pra caramba. Eu vou pegar uma comidinha aqui da... Pega uma comidinha. Pega uma comidinha. Ué, não dá pra dar comida pra ninguém, não? Come. Boba, get them! Que tamanho. Ai, Baba, cura bem, cara. Faz muito bem. Nice and spicy! Boba, get them! Windblade! Faz um vídeo, acho. Disappear! Olha lá, coisa ruim. Let's dance! Not good. I let my guard down. Time to act. Rain cutter. Tem que ter 3 satanás atrás de mim aqui nessa porra, essa Nice merda. and spicy! Boba, get them! I'll protect us. Você que tá me atrasando lá do mago do inferno. Nice and spicy!
Esperando dar o carregado da Bárbara, gente. É isso aqui, ó. Eu queria, entendeu? Daí eu faço esse aqui também. Ele carrega o meu viajante aqui, ó. Quando eu vou matar esses idiotas aqui que estão se achando, ele é muito poderoso. Eles são muito fracos, caralho. Ah, quero me prensar no cantinho, né? Essa tática aí funciona lá na quinta série. With the wind! Out of the frying pan, into the fire! Wind blade! Yeah! Yeah! Morreu. Oh, so in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. Bump. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? She no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Liu's one-man restaurant is great too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Então vamos lá, vamos lá. Oh, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Eu não sei se a gente vai... Nossa. Os personagens com baixa energia. Essa barba é horrível, ela quase não dá energia pra ninguém. As comidas dão mais energia que ela, só que a comida enche o bucho deles, daí não pode ficar dando comida toda hora. Acho que não suporta melhor. A barba é horrível.
Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people, nothing. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? What's your favorite place? Me? I no longer remember. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your sister? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that she is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find her itself. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry, we will meet again. After all, I did take 500 Mora and those 3 answers you gave me. Tá aí, galera, terminou o prelúdio aqui, né? Não continuamos na próxima missão, fazendo os interlúdios aqui. Mas temos mais uma missãozinha aqui antes do interlúdio, de fazer os interlúdios, que é essa missãozinha aqui, quer ver, ó, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa é um capitãozinho. Essa aqui é do interlúdio, mas tem essa aqui antes do interlúdio. Ó. Só que tá dizendo que o personagem está envolvido em outras coisas, né? A gente não vai conseguir fazer essa missão primeira. Que é o capítulo 1, ato 4 de Liu, né? Mas tem esse aqui do interlúdio para começar a fazer ele. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido e fui.